డైలీ మొత్తం చెప్పడానికి అదే సరిపోతుంది, కొన్ని నెలలు కాబట్టి దాని మీద ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకున్నాను. అంటే నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పాను. సో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై సమ్ అదర్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఎలా అంటారంటే ఏది రిపోర్ట్ నాకు ఒక పర్టికులర్ సెల్ కలర్ కావాలి, హౌ డు యూ డూ ఇట్? పర్టికులర్ కాలం ఒక కలర్ కావాలి, హౌ డు యూ అసైన్ కలర్స్? ఇవన్నీ మీరు స్టడీ చేయాలి. ఓకే, ఆల్ ద థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్. సో ప్లాట్ఫామ్ ప్లస్ డేటా అన్ని కూడా ఇంట్రోడక్షన్ క్వశ్చన్స్ కానీ అసలు హౌ డు వీ డూ ఇన్ రియల్ టైమ్ కూడా చేస్తాం. ఆల్ ద టైమ్ డేటా డిక్షనరీ, రిపోర్ట్స్, స్క్రిప్ట్స్, ఎవ్రీథింగ్. Dialog program. Okay. So now the next topic is smartforms. Okay. Smart. Smartphones. It is the upgraded version of scripts. Scripts lo manaki we have some drawbacks or anything. So in order to overcome that, we are going for smartphones. We are going for smartphones. Okay. Upgraded version of. So the smartphones, you can design the smartphones in a transaction code for smartphones. Smartphones itself is a transaction code where you can design your smartphones. Smartphones is a transaction code where you are going to design your smartphones. Transaction code which uses smartphones. Okay. So here in interviews generally, మనకి బాగా రెగ్యులర్గా ఈ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ స్మార్ట్? కంపల్సరీ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్. ఎప్పటికైనా ఇండియన్ ఎక్స్పీరియన్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ అండ్ స్క్రిప్ట్స్? ఫస్ట్ నేను డిఫరెన్స్ మీకు చెప్పేస్తాను, తర్వాత వాటి మీరు రియల్ టైంలో రిప్లికేట్ చేసుకోండి. అంటే రియల్ టైం మీరు నెక్స్ట్ టాపిక్ జరుగుతున్నప్పుడు రిప్లికేట్ చేసుకోండి. టాపిక్స్ మాత్రం టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునేటప్పుడు అక్కడ రిప్లికేట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఓకే, ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, సో స్క్రిప్ట్స్ పేజ్ 2 పార్ట్స్ చేసుకుంటే స్క్రిప్ట్స్ అండ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. ఒక సైడ్ స్క్రిప్ట్స్, ఒక సైడ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. సో స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ క్లయింట్ డిపెండెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? స్క్రిప్ట్స్ ఆర్ క్లయింట్ డిపెండెంట్. Smart forms are client independent. Point to చెప్పంగానే first question why. So your scripts are going to be అదే పాయింట్ మీద రాసేసుకోండి. Scripts are going to be stored in a table called STXH, which is a client dependent table. The scripts, whichever the scripts you are going to create, those scripts are going to be stored. In a table STXH, which is a client dependent. The data in the table is client dependent. The data in this table is client dependent. The data in this table is client dependent. Data in this table is client. Okay? So next, afterwards, next point in the scripts does not have any database connectivity. Scripts does not have any database connectivity. Second point. Scripts. Second point is the scripts does not have any database connectivity. That's why you cannot write any logic within the scripts. You cannot write any
logic, the scripts. Alright, new logic, the scripts. If you want to populate any data on the script, we require a driver program. Or else to trigger the form, we require a driver program. Yes, form లో values populate చేయాలన్నా ఆ form trigger చేయాలన్నా what you require driver program కావాలి. Second point ఏంటంటే scripts does not have any database connectivity. That's why within the form you cannot write any logic. So if you want to populate any values on the form, or else if you want to trigger that form, you need to have a driver program. Okay, you need to have a driver program. This thing. So next is smartforms visibility. In smartforms, okay, smartforms we have a direct data. Smartform is having a direct database connectivity. Smartforms are going to have direct database connectivity. Smartforms are going to have direct database connectivity. Smartforms are going to have direct database connectivity. So within the smartform you can write logic. In the smartform we can write logic. Okay. And we can trigger a smartform without using driver program. And we can trigger a smartform. And we can trigger a smartform without using driver program. We can trigger a smartform without using driver program. Trigger a smartphone without using you can trigger a smartphone without using driver. You can trigger a smartphone without using driver. You can trigger a smartphone without using ఇదే అంటే ఈ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ మీరు 3 పాయింట్లు చెప్పుకోవచ్చు. అంటే స్క్రిప్ట్స్ డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ అక్కడ ప్రిపేర్ చేసి సో యూ కెనాట్ రైట్ ఎనీ లాజిక్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్ అని చెప్పవచ్చు. వేర్ ఇన్ స్మార్ట్ ఫామ్ యూ కెన్ రైట్ ద లాజిక్. అది సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ ఏం చేస్తారంటే టు ట్రిగర్ ఏ స్క్రిప్ట్ యూ నీడ్ టు హావ్ ఎ డ్రైవర్ ప్రోగ్రామ్. టు ట్రిగర్ ఏ స్మార్ట్ ఫామ్ యూ నీడ్ నాట్ హావ్ ఎ డ్రైవర్ ప్రోగ్రామ్. Whenever you create a smart form, it is going to generate a function module for you. This point lo smart form lo when you need to have a driver program annadu why అని అడుగుతారు కదా. నేను అంటున్నాను ఆన్లైన్ అంటే whenever you create a smart form, whenever okay point whenever you create a smart form, it is going to generate a function module for you. So that's why without using driver program also, you can take it as then we use the one. So next, third point interesting and important also. Third point అంటే ఒక్కోసారి మీకు ఎలా అడుగుతారంటే స్మార్ట్ ఫామ్ అండ్ స్క్రిప్ట్స్ లో ప్రోగ్రామాటిక్ డిఫరెన్స్ అంటే లాజికల్ వైజ్ గా కోడింగ్ రాసేటప్పుడు విధానాల్లో డిఫరెన్స్ అడుగుతారు. ప్రోగ్రామాటిక్ కదా మేజర్గా మీరు చెప్పాల్సింది ఫోకస్ చేస్తే ఏంటంటే in smart form, in scripts, we will be using text. We will be using something like control commands. Okay, we will be using in scripts. Okay, we will be in scripts. We will be using control commands. Whereas in smart forms, we are not going to use any control commands. In smart forms, we are not going to use any control commands. చాలా వెయిటేజ్. సో స్క్రిప్ట్ మనం ఏం చేస్తాం ప్రతిదానికి కంట్రోల్ కమాండ్స్ వాడతాం. Whereas in smart forms, we are not going to use any control commands. We are not going to use any control commands. We are not going to use any. Okay. So next afterwards. Okay. So within the scripts అంటే ఇవన్నీ మనం రాసే ప్రోగ్రామింగ్ డెవలప్ చేసే ఫామ్ డిజైన్ చేసే అసలు వచ్చేసి ఉదాహరణ. In scripts
we can have up to 99 main windows per page in scripts per page. In scripts per page, we can have maximum of 99 main windows numbering from 0 to 98. In scripts per page, you can have maximum 99 main windows numbering from 0 to 98. Whereas in smartphone, you can going to have only one main window per page, or we can also create a smartphone without any main window. Okay? Okay? Whereas in smartphone, you are going to have per page, you are going to have only one main window. Smartphones per page, you are going to have only one main window. Even we can also create a smartphone without main window. Also create a page without main window. Also create a page without smartphone. You can also create a page without. So, you are ready? Yeah, it was okay. So next, your smartphone support color, whereas your scripts does not support color. So smartphones support color. Your smartphones, your scripts does not support color and smartphone. So whereas smartphones support color. Scripts does not support color, the smartphone support color. These are important. Scripts are not net enabled. Scripts are not net enabled, whereas smartphones are net enabled. Scripts are not net enabled, whereas smartphones are net enabled. Whereas smartphones are net enabled. Whereas smartphones are net enabled. Scripts are not net enabled, whereas smartphones are net enabled. They are available in XML formats. Smartphones are available in XML formats. Okay, they are net enabled. Next. Okay. Within the script, we cannot have a background logo. Within the script, we cannot have a background logo. అంటే ఒక్కోసారి మీకు కంపెనీ పేజెస్ ఉంటాయి కదా లెటర్ రైట్స్ ఇంకా బ్యాక్గ్రౌండ్ లోగోలో విత్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్స్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోగో విత్ ఇన్ ద స్క్రిప్ట్స్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోగో విత్ ఇన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లోగో in smartphones we can have background logo. In smartphones we can have background So within a script, we will be using within a scripts. Okay, within a script we are going to use only standard text. Not about hardcoded text. Within a script we are going to use standard text. Whereas within a smartphones, we are going to use something called within the smartphones, okay,
we will be using standard text as well as text modules. We will be using standard text as well as text modules. You agree? Okay. We will have some more differences. Now, topic discusses everything and ask it. Okay. You agree? So now we'll start. So to design smartphones, what is the transaction code? Smartphones is a transaction code using which you can design smartphones. Smartphones is a transaction code using which you can design smartphones. Smartphones is a transaction code using which you can design smartphones. Okay. So now let us say in this smartphone, in this option, what you can create? Either you can create text modules, either you can create styles and fonts. So first we will discuss about text modules. Those styles discuss about, then we will discuss about. Okay. So first start with text modules. Okay. Text modules. So your text module name should always start with Z or Y. Z text 1. Z text 1 create. Okay, assignment is one. So just find out whether smartphones are language dependent or language. Scripts are language dependent. That's what difference. Smartphone language dependent and you find out this second. Okay. So like this here. So here I am going to create a text module. Just say here you can say edit. So go to change. Here you can write the text. So మీరు content అంతా రాసుకోవచ్చు. This is how I created text module. This text module contains in smartphones you have two options. Instead of using standard text, you can also use text modules. So in interview sometimes they will be asking one question like, what is the difference between standard text and text modules? So what is the difference between standard text and text modules? Standard text language dependent. Text module వచ్చేసి language dependent. Text module. Language option ఎక్కడ ఇవ్వలేదు కదా. చెప్పండి. డబ్బుగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అసలు కళ్ళ ముందు చూపించాను స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ ఏంటి ఇట్ కెనాట్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ఎ ప్యాకేజ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ ట్రాన్స్పోర్టబుల్ యూ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ట్రాన్స్పోర్టబుల్ లేదా టెక్స్ట్ మాడ్యూల్ సేవ్ చేయగానే ఏమడిగింది ప్యాకేజ్ అడిగింది కదా అదే డిఫరెన్స్ కదా సో ఆ డిఫరెన్స్ చెప్పినప్పుడు ఇంకో డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పొచ్చు టెక్స్ట్ మాడ్యూల్ ఇస్ క్లయింట్ ఇండిపెండెంట్ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ ఇస్ క్లయింట్ ఇండిపెండెంట్. So here we have a language, but we can translate it to multiple languages. Now this text module is available in currently in which language? English.
this text module you can translate it to multiple languages. ఈ టెక్స్ట్ మాడ్యూల్ని మనం మల్టిపుల్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాం. జనరల్గా మీకు రియల్ టైంలో ఒక స్మార్ట్ ఫామ్ మీరు డిజైన్ చేశారు. ఆ స్మార్ట్ ఫామ్ ఏ లాంగ్వేజ్లో ఇంగ్లీష్లో డిజైన్ చేశారు. నో యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్లేట్ ఇట్ టు జర్మన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఫ్రెంచ్ లాంగ్వేజ్. హౌ యూ డూ దట్? You want to translate a smart form, so from English to German language, and from English to you want to translate it to France language. How do you do it? Alane text modules also. Okay, text modules also. If you want to translate it from one language to another language, what do you do? And it is intersection. How do I translate a smart form from one language to another language? Okay, now transaction code is /o SC63 is the transaction code. SC63 is the transaction code. You see, 63 is the transaction code. Okay, where you can translate your standard text. Standard text is either text module is either other long text and translations. 63 vachinaka translations. Other long text. Say other long text. Menu bar lo translations, translation tarvata web objects, other long text. Other long text. Translations, other long text. The other long text click cheyanga. You are going to give a pop-up hierarchies. Say below hierarchies. Your hierarchy lo meeku em kavali? Forms and styles. Different text list ఉంది. అందులో మీకు ఏం కావాలి? ఫార్మ్స్ అండ్ స్టైల్స్. అందులో మీకు ఏం కావాలి? ఎస్పెషల్లీ స్మార్ట్ ఫార్మ్స్. క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో వాట్ ఈస్ ద నేమ్ హియర్? జీ టెక్స్ట్ 1. అదే కదా? సో ఫ్రమ్ విచ్ లాంగ్వేజ్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్లేట్? F4 దిస్. From English you want to translate it to German language. Okay? No, say edit. మీరు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్ క్రియేట్ చేస్తే ఇది నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవాలంటే ఓకే అని ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్లేట్ ఇచ్చేది జర్మన్లో ఏం రాస్తారో అది రాస్తారు. హాయిగా ఒకటి జర్మన్లో ఏం మీనింగ్ ఉందో అది రాస్తారు. జర్మన్లో ఏం మీనింగ్ ఉందో అది రాస్తారు. జర్మన్లో మీకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. డైరెక్ట్ రీడింగ్ కాపీ అంటే కన్వర్ట్ అయితే వచ్చేస్తుంది. ఎంగర్ రాస్తుంది. Clearly. So, like this way I can translate your text modules as well as your smart forms in SEB. What is the transaction? It is real-time important business. So, how do I translate? When I create, in which language you create a smart form? English and German. I have countries in the same company. German people also want to use the same smart form. So, how do you going to do that? We are going to translate your smart form. What is the transaction for translating a English? Which is you translate it. Okay? Now this way you are going to figure smart. Okay? Clear everything? So answer will be very simple. Okay? Smart form language is very simple. So now let us say here. Okay. Now come back to text modules. So text module is smart form difference in text module standard difference in language. So first thing is text modules are the language
sorry, language, your text models are language independent, whereas your smart standard text is language dependent. Okay. And next point is your text okay, text modules is client dependent. Sorry, text modules are client independent. Standard text is client dependent. Okay. Text modules will be saved under the package. Whenever you create a text module, it directly saves under package. So whereas we need to assign it to a, whereas for standard text we need to assign it to a request manager. For standard text we need to assign it to a request manager. So whereas standard text is used in scripts, smartforms, etc. Whereas text modules are used in smartforms. Okay. Text modules. Is it clear? So ఇది కాకుండా ఇంకోటి ప్రాక్టికల్ చేసినప్పుడు అర్థం. లైక్ లెట్ us say in script స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే మీరు ఒక స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ని మీరు ఫామ్లో కాల్ చేస్తున్నాం స్మార్ట్ ఫోన్ అంతే. దాంట్లో కొన్ని లైన్స్ వద్దు తీయటం అలా ఏమో రైట్ హ్యాండ్ టెక్స్ట్ ఎలా ఉందో ప్రింట్ అయిపోయింది. అందుకని అందులో కొన్ని లైన్స్ ప్రింట్ అవ్వాలి అలా చేయడానికి. Whereas text module you have flexibility of copying the content into the form. కంటెంట్ని కాపీ చేసుకొని దాన్ని మార్చుకోవాలి. Option is available in text box. So in standard text is going to display the content as it is. Into content outcome ఏదైతే ఎలా ఉంటుందంటే స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ మీరు కంటెంట్ ఏదైతే వస్తుందో అది ఎలా ఉందో అలా వచ్చేస్తుంది. Whereas text module you have flexibility of copying the content into the form. ఫామ్లోకి కంటెంట్ని కాపీ చేసుకునే ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది. ఒక అడిషనల్ ఆప్షన్. అందుకే మనకి ఇప్పుడు కంటెంట్ మనకు 10 లైన్లు ఉన్నాయి. స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ 10 లైన్లు ఎలా ఉందో ప్రింట్ అయిపోయింది. కానీ టెక్స్ట్ మోడల్ అలా కాదు. మీకు 10 లైన్లు ఉన్నాయి, అందులో 5 లైన్లు ప్రింట్ అవ్వాలనుకోండి ఏం చేస్తారు, కంటెంట్ కాపీ చేసేసుకోండి. కాపీ చేసుకొని ఆ ఫైల్స్ తీసేసి ఏ ఫైల్స్ వద్దాం కదా తీసేసి. Okay, so these are the fine. So like this way I created text modules. And then how do I create text modules? Fine, come back. So now afterwards, next topic is styles. We will discuss how to create a styles. Okay. So actually మనం డే బై డే మన టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అయ్యేటప్పుడు మనం ఏం ఆలోచిస్తాం మేజర్గా ఎక్కడైనా సరే ప్రపంచంలో ఎస్ఐపీనే కాదు కోఆర్డినేట్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద రియల్ సినారియోస్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ చూసుకుంటే ఇది ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీ అప్గ్రేడ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి నథింగ్ బట్ కస్టమైజేషన్ అంటే వర్క్ ఈజీ అంటే నథింగ్ బట్ అంటే బ్యాక్ ఎండ్ ఏమవ్వాలి బ్యాక్ ఎండ్ థింగ్స్ షుడ్ బి రీయూజబుల్. ఇప్పుడు కూడా మన అజెండా అంటే రీయూజబిలిటీ ట్రై చేస్తాం. ఏ బై డే మనం మైగ్రేట్ అవుతున్నప్పుడు కొత్త టెక్నాలజీ అయినా రీయూజబిలిటీ ఏదైనా సరే రీయూజబిలిటీ గురించి ప్లాన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఇక్కడ కూడా ఏమైందంటే స్క్రిప్ట్స్లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, విత్ ఇన్ ద ఫామ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్, క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్స్. మీరు క్రియేట్ చేసిన పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్, క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్స్ ఏమవుతాయి, ఇట్స్ అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దట్ ఫామ్. యూ కెనాట్ యూజ్ దెమ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు అదే పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ అదే క్యారెక్టర్ ఫార్మాట్ కావాలంటే నేను అది బయట వాడడానికి మళ్ళీ నేను వేరే ఫామ్లో క్రియేట్ చేసుకోవాలి స్క్రిప్ట్స్లో అయితే. బట్ వెరాజ్ విత్ ఇన్ ద స్మార్ట్ ఫార్మ్స్ యూ హ్యావ్ ఎ ఆప్షన్ ఫర్ స్టైల్. So here you are going to create your own paragraph formats and character formats, and you can call this style in whichever form you want. ఏ ఫామ్లో కావాలంటే ఆ ఫామ్లో మనం కాల్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీ లోడ్ తగ్గిపోయిన మీరు ఒక ఫామ్స్ క్రియేట్ చేశారు, ఒక స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకొని అదే వాడుకోవచ్చు కదా అన్నిటికీ కామన్గా. సో రీయూజబుల్. ఓకే, సో హౌ డు ఐ క్రియేట్ అ స్టైల్? STY01 or 02. STY02 create. I'm going to create a style here. Okay, here I'm going to create a style. So basically మనకు స్టైల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది కదా. డిఫాల్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ ఇవ్వాలని మనకు పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ క్రియేట్ చేయాలి కదా మనం ఫస్ట్. So that's why what you can say is here right click, create board, create board. So P1, what is the paragraph format? Paragraph format P1. So what I can say, para1.
ఓకే, అలైన్మెంట్స్ ఏమైనా మార్చాలి చేయాలంటే ఇక్కడ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఫాంట్స్, హౌ మై ఫాంట్ షుడ్ లుక్ లైక్. ఓకే, ఫాంట్ ఫ్యామిలీ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ కొరియన్. ఓకే, ఫాంట్ సైజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 12 అండ్ ఫాంట్ స్టైల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బోల్డ్ కానీ ఇటాలిక్ కానీ అని పెట్టాలంటే పెట్టండి. అండర్లైన్ కావాలంటే హియర్ వీ హ్యావ్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ కలర్. సో just select this and decide which color you want. ఓకే, మీకు ఏ కలర్ కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అంటే మీకు ఫాంట్స్ ఏ కలర్లో ప్రింట్ అవ్వాలో ఆ కలర్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఇక్కడ మీకు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ, లైక్ వీ కెన్ సీ ద ప్రివ్యూ. మీ ఫాంట్ ఎలా కనబడబోతుంది ప్రివ్యూ చూసుకోవచ్చు. ఓకే, వీ కెన్ సీ ద ప్రివ్యూ. మీ ఫాంట్ ఎలా కనబడుతుంది అనేది ప్రివ్యూ చూసుకోవచ్చు. So apart from this, we have something called tabs. Tabs తెలుసు కదా, tab spacings తెలుసు కదా మనకి. నెంబరింగ్ కానీ అవుట్లైన్ కానీ కావాలి. ఓకే, టాప్ అవుట్లైన్ నెంబరింగ్ కానీ కావాలంటే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ వీ కెన్ క్రియేట్ అనదర్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్. రైట్ క్లిక్, క్రియేట్ నోట్, ఆర్ ఎల్స్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ కన్సిడర్ పెట్టి ఇక్కడ క్రియేట్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. So what I'll say, read. Para fonts. So this time I'm going to have it. In the font style, bold gaane unnagalante pettachchu. So color. Here I say, yeah. So you can save it in a package. Fine. Next, similarly, right click, create C1. Okay, so what I'll say, car. So ఇప్పుడు బార్కోడ్ మీకు కనుక కావాలి అంటే బార్కోడ్ ఇక్కడ ఈ ఫాంట్ పేర్లు అంటే ఇప్పుడు మీకు కొరియర్ కానీ హ్యావెల్ కానీ ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కదా, ఈ ఫాంట్స్ కానీ ఇప్పుడు ఈ బార్కోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఇది ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కాల్ SC73 is a transaction code where you maintain all your barcodes and as well as your fonts అన్నీ కూడా SC73లో మెయింటైన్ అవుతాయి. ఈవెన్ స్క్రిప్ట్లో మనం అక్కడే వాడతాం, స్మార్ట్ ఫోన్స్లో కూడా అక్కడే వాడతాం. ఓకే, మనం బార్కోడ్ అసైన్ చేయాలంటే అసైన్ చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా ఫాంట్స్ చేయాలి. So I'll make it as 14. Font style, I'll make it as bold. Color, I'll make it as something like purple. So ఇలా కలపండి. Okay. So similarly, ఇంకో character format కావాలంటే create. Character. Arabic. Working. Barcode and assign చేయాలంటే assign. You want to assign some barcode, just assign. Okay. Like this way, create style. Oh, sorry. Style create చేసినప్పుడు header data ఉంది కదా, header dataలో మీకు స్టాండర్డ్ పారాగ్రాఫ్ ఉంది, డిఫాల్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ ఏదో ఇవ్వాలి కదా. మనకి పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్స్ ఏదో ఉంటాయి కదా, వాటిలో డిఫాల్ట్ ఏదో ఇవ్వాలి కదా. ఇక్కడ సేవ్ ఇట్. ఫాంట్ హ్యాస్ బీన్, స్టైల్ హ్యాస్ బీన్. సిమిలర్లీ మీకు స్క్రిప్ట్స్లో కూడా స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఆ స్టైల్ మీరు వాడుకోవాలంటే స్క్రిప్ట్లో మీకు ఏంటంటే /4 SC72 is a transaction code where you can create styles. స్క్రిప్ట్స్లో కూడా మీరు కావాలంటే స్టైల్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. SC72 is a transaction. ఓకే, సో where you can create a style. అండ్ ఇప్పుడు ఈ స్టైల్ మీరు మీ
ఫామ్లో వాడాలి అంటే ఈ స్టైల్ని మీరు ఇప్పుడు మీ దగ్గర కంటెంట్ ఆ కంటెంట్ని ఇందులో ఈ స్టైల్ పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్ అది రావాలి అనుకుంటే కనుక ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే యు ఆర్ సపోజ్ టు యూజ్ ఏ కంట్రోల్ కమాండ్ స్టైల్. Suppose to use a control command style. Suppose to use a control command style. Okay, scripts point of view లో కూడా మనం బయట ఒక స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని మనం ఫామ్లో వాడుకోవచ్చు. దానికోసం ఏంటి we have to use a control command style. Okay. Next. Okay. So like this I create a style. Recording out now. Next, after this, form. So now we are going to have a form. Okay. So now we will be creating a form here. Okay. So your form name should always start with Z or Y. Your form name should always start with Z or Y. Z test underscore form 01. Just say create. Okay. Like this way. Like this way I create a form. Okay. Creating a form. Within a form, basically whenever you create a form, that form consists of two parts. One is global settings, other one is pages settings. Every form, whenever you create a form, your form consists of two parts. Global settings and pages indicators. Global settings, next is pages and images. Okay. Global settings, next one is pages and images. Okay. First we will discuss about global settings. Global settings are form properties. Form something properties. Like a form lo మనం డిక్లేర్ చేసుకునే వేరియబుల్స్ ఏంటి, ఫామ్ మొత్తానికి కామన్ గా ఉండే అవైలబుల్ ఉండే వేరియబుల్స్ ఏంటి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇన్ global setting. All this information you are going to have in global settings. Now we will discuss first about global settings. So in global settings you have three options: form attributes, form interface, and global definition. In the global settings you have three options. Okay, you have three options: form attributes, form interface, and global definitions. Form attributes, form interface, and global settings. We are going to have three options. So, ఇప్పుడు మనం currently ఎక్కడ ఉన్నాం, form attributes లో. In form attributes, that means payroll and the form attributes and we are going to have the information about the form. అంటే form ఎవరు క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు, form ఎవరు చేంజ్ చేశారు, ఎప్పుడు చేంజ్ చేశారు, what is the language, which package it has been saved, all this information you are going to have in form attributes. ఇక్కడే you are going to decide, here only you are going to decide like what should be the output format. మీ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఏంటి అంటే ఈ ఫామ్కి అవుట్పుట్ ఫార్మాట్ ఏంటి, అలానే పేజ్ ఫార్మాట్ ఏంటి అంటే పేజ్ ఫాంట్ ఏంటి అంటే A4 A3 A6 ఓకే A4 సైజ్. వాట్ షుడ్ బి ద స్టైల్ అంటే ఫామ్ మొత్తానికి డిఫాల్ట్ స్టైల్ ఏంటి, జీ స్టైల్ 0 ఓకే అంటే ఫామ్ మొత్తానికి మీరు వాడే స్టైల్ ఏంటి, జీ స్టైల్ 0. బై డిఫాల్ట్ మీకు ఏముందంటే సిస్టమ్ ఈజ్ ద డిఫాల్ట్ స్టైల్ ఇన్ ఎస్ఏపి వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన ఒక స్టైల్ పేరు ఏంటంటే సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ స్టైల్. ఇది ఏ స్టైల్ ఇచ్చినా బై డిఫాల్ట్ ఇక స్టైల్ అనే సిస్టమ్ అనే స్టైల్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ ద సిస్టమ్ జనరేటెడ్ స్టైల్. అది కాకుండా మీరు క్రియేట్ చేసుకుని మీ ఓన్ స్టైల్ వాడాలనుకుంటే ఆ స్టైల్ కరెక్ట్. ఓకే సో అవుట్పుట్ ఆప్షన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ యువర్ పేజ్ format. So what is your default style and output format. Next inkoka important option is output format. Since your smartforms are net enabled, it is not only supports standard output format, it also supports XSF output plus HTML format or XSF output formats. These are internet enabled formats. Okay, since your smartphones are net enabled, it supports this format.
Okay, so just say, next you can say, after this just click on form interface. See, form interface and what is meant by form interface and take, right? See, here whenever I create a smart form, not quite different, whenever I create a smart form, it is going to generate what? A function module. For example, the smart form activate change. Whenever I say execute now, it is going to generate a function module for you. Whenever you create a smart form, it is going to what? Going to generate a function module for you. Whenever you create a smart form, it is going to generate a function module for you. Whenever you create a smart form, it is going to generate a function module for you. Whenever you are going to create a smart form, it is going to generate a function module for you. Okay? Good. Okay? So, within the function module, what you are going to do? Function module consists of? It's only in that one. In the function model, I am going to have three things. One is attributes, function model interface, exceptions, and source code. So, import, export, changing tables, parameter, and then also interface. What is the purpose of function model interface? Is to carry the data also. Create the logic that you call just from there. If you want to pass some values to your function model, or from function model, if you want to pass some values out, then you are going to use what? Function model. Okay. So, and the smart form create is function model generate అంటే స్మార్ట్ ఫామ్ లో వాల్యూస్ పాస్ చేయాలంటే స్మార్ట్ ఫామ్ నుంచి మనం వాల్యూస్ బయటకు పంపించాలంటే వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దట్ ఇంటర్ఫేస్. సో దాన్ని మనం ఫామ్ పర్పస్కి వాడుతున్నాం ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏమంటుందో ఫామ్ ఇంటర్ఫేస్. ఒకవేళ ఫామ్ డిజైనింగ్ కోసం ఆ ఇంటర్ఫేస్ వాడుతున్నాం కాబట్టి దాని ఏమన్నా నేను అందులో క్లారిటీ ఉందా? So whenever you create a smart form, it is going to generate a function module. Within a function module, we are going to have function module interface, which is used to carry from either from program to function module, or function module to program and data carry like what you require interface. So that interface, okay, since whenever you create a smart form, a function module is going to be generated. So within the smart form, we are going to have something called form interface, which is going to collect the data from program, and which is going to pass the data out. Form interface. In your form interface, you have 4 components. Okay. Here you don't have a changing option. You have import, export, tables, parameters. So obviously, generally, smart form purpose ఏంటి? Smart form's purpose ఏంటి? To populate the values. Values populate చేస్తుంది స్మార్ట్ ఫామ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ జనరల్గా మన ఫామ్ ఇంటర్ఫేస్ లో మ్యాక్సిమం ఉంటాయంటే ఇంపోర్టింగ్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి. అంతేగాని ఎవరికైనా రిజల్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రిజల్ట్ ఎవరికి పంపించట్లేదు. ప్రోగ్రామ్ నుంచి డేటా తెచ్చుకొని దాన్ని పాపులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. అంటే దట్ మీన్స్ వాట్ యువర్ ఫామ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ మోర్ లైక్ ఇంపోర్టింగ్ పారామీటర్స్. ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పోర్టింగ్ పారామీటర్స్. స్మార్ట్ ఫామ్స్ ఎక్కువ ఇంపోర్టింగ్ పారామీటర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. You don't have export or tables parameter. You don't have export or tables parameter. You have only importing parameters. Important thing, put to your form. ఇప్పుడు రిజల్ట్ మనం ఎవరికి వెనక్కి పంపించట్లేదు. అంతేగాని ఫామ్ మీద వాల్యూస్ పాపులేట్ చేయాలి. మనం తెచ్చుకుంటాం, తెచ్చుకోవడం కాబట్టి యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ విత్ ఇన్ ద ఫామ్ ఇంటర్ఫేస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ వాట్ ఇంపోర్టింగ్ పారామీటర్స్. మోస్ట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇంపోర్టింగ్ పారామీటర్స్. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు ఏమేమి కావాలి ఇంపోర్టింగ్ పారామీటర్స్? జనరల్గా మీ స్క్రిప్ట్ ఉంది, మీ స్క్రిప్టే తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఏమేమి చేశారు స్క్రిప్ట్లో? ఓకే, సేల్స్ డీటెయిల్స్ తెచ్చుకున్నారు. కానీ ఏంటి సేల్స్ అనేది ఒక ఆర్డర్ నెంబర్కి తెచ్చుకున్నారు కదా. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ కెన్ బి వాట్ స్ట్రక్చర్. సో మీకు ఆ స్ట్రక్చర్ కావాల్సింది. సో GS_VB type. It should be of what type? Should be of what type? Your it will be of type, okay, GT ZS VBAK. Your type ZS VBAK.
అండ్ ఇప్పుడు ఈ ఫీల్డ్ ఆప్షనల్ మ్యాండేటరీయా, అదే పాస్ బై వాల్యూ పాస్ బై రెఫరెన్స్ అవి డిసైడ్ చేయాలి కదా, డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, పాస్ బై వాల్యూ పాస్ బై రెఫరెన్స్ ఆప్షనల్ అనేది నెక్స్ట్ ఇదన్నీ. అలానే నాకు ఐటమ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఒక ఇంటర్నల్ టేబుల్ వస్తాయి కదా, సో రిక్వైర్ అండ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. ఇంటర్నల్ టేబుల్ పేరు ఏంటి, GT_. టైప్ ఆబ్వియస్గా ఇంటర్నల్ టేబుల్ కావాలంటే మనకి ఏం కావాలి, టేబుల్ టైప్ కావాలి కదా, ZT. అలానే నాకేం అడ్రస్ డీటెయిల్స్ కావాలి కదా, కస్టమర్ అడ్రస్ నెంబర్ కావాలి, సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ అడ్రస్ నెంబర్ కావాలి. సో వాట్ ఐ విల్ సే GV_2, I mean to say 2 address. GV_2 అంటే 2 address. So which is of type ADR NR. GV_from type ADR from address to address number తీసుకున్నాను. సో ఇవన్నీ మీరు మ్యాండేటరీ ఆప్షనల్ పాస్ బై వాల్యూ పాస్ బై రెఫరెన్స్ అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తారు. ఇది కాకుండా ఇంక మీకు ఏమైనా అవసరం ఉంటే మిగతాన్ని డిక్లేర్ చేసుకోండి. డిక్లేర్ చేసుకోవడం అయితే అర్థం కదా ఎలా చేసుకోండి, సో మీ అవసరం బట్టి. సో మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక్కసారి ఈ ZSVBAకి స్ట్రక్చర్ గ్లోబల్గా అవైలబుల్ ఉందా లేదా, ZTVBAకి అవైలబుల్ ఉందా లేదా, SC దానికి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. ఓకే, సో ఆర్ యూ క్లియర్ నౌ హౌ టు డిఫైన్ ఏ ఫార్మ్ ఇంటర్ఫేస్? క్లియర్ కదా. సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ గ్లోబల్ డెఫినేషన్స్. నెక్స్ట్ అప్రోచ్ ఏంటి, గ్లోబల్ డెఫినేషన్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ everybody? Global definitions. Okay. Here within the global definitions. Okay. ఇప్పుడు మనకి గ్లోబల్గా అంటే నా ఫామ్ మొత్తానికి కామన్గా ఏమైనా వేరియబుల్స్ కావాలంటే అవి డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. ఫామ్ మొత్తానికి నాకు కామన్గా ఏమైనా వేరియబుల్స్ కావాలంటే నేను డిక్లేర్ చేసుకున్నాను. సో ఏం డిక్లేర్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను? ఇప్పటివరకు మీకు అర్థమైన దాంట్లో ఏది మీకు అవసరం ఉంటుంది, ఏది డిక్లేర్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ మీరు? గ్లోబల్గా ఫామ్ మొత్తానికి అంటే ఫామ్ మొత్తానికి కామన్గా నాకు ఏమైనా వేరియబుల్స్ కావాలి అంటే, ఇప్పుడు ఫామ్లో నాకు రకరకాల విండోస్ ఉంటాయి. ఒక వేరియబుల్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తే దట్ వేరియబుల్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఆల్ ద విండోస్. పర్టికులర్గా విండోలో డిక్లేర్ చేస్తాను అనుకోండి, ఇది అవైలబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దట్. సో ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేసాము. ఇప్పుడు మీరు ఆటోమేటిక్గా ఇప్పటివరకు మీరు చూసింది అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఇక్కడ అర్జెంట్గా ఇమీడియట్గా మీకు ఏం వేరియబుల్ అవసరం ఉంటుంది? సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్ నాకు ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా, ఫామ్ మీద వస్తుంది. అడ్రస్ కూడా ఉంది, అడ్రస్ నెంబర్ ఉంది మరి, అది నేను ఏదో చెప్పాను. సో ఇంకా నాకేం అవసరం ఉంటాయి? కానీ వినట్లేదా ఇంకే స్టైల్ అంత సంబంధం ఉంది. అదే వేరియబుల్స్ అన్నీ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి, ఏం అవసరం ఉంది అంటున్నాను. ఏమేమి డిక్లేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది నాకు? ఏం చెప్పండి అన్నీ ఎందుకు డిక్లేర్ చేసుకున్నాను? ఇది GTVBA పేరు ఏంటి, టేబుల్ బాడీ కదా, దానికోసం స్ట్రక్చర్ అవసరం అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు టేబుల్ బాడీ డిక్లేర్ చేశాను, టేబుల్ బాడీలో రికార్డ్స్ హెడర్లో మూవ్ చేసుకోవాలి, నాకు హెడర్ కావాలి కదా. సో విచ్ షుడ్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి గ్లోబల్ అవైలబుల్. అంటే ఆ స్ట్రక్చర్ ఒక విండోలో వాడుతున్న గ్యారెంటీ లేదు, 3-4 విండోలో వాడే అవకాశం ఉంది. సో దట్ అలాంటి వాటిని గ్లోబల్ డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. వాట చెప్పేసుకుని వెళ్ళిపోవాలి. అది ఇక్కడ టేబుల్ డిక్లేర్ చేశారు కదా, ఇక్కడ హెడర్ ఒకటి పెండింగ్ ఉంది, హెడర్ డిక్లేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. Okay, so you can say here GSVBAP type. ఇప్పుడు అసోసియేటెడ్ టైప్ ఇక్కడ మీకంటే ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసుకుంటే ఫైన్. ఇప్పుడు కనుక మీకు ఇక్కడ గ్లోబల్ టైప్ లేదు అనుకోండి, అంటే గ్లోబల్గా మీరు ఎక్కడ టైప్ డిక్లేర్ చేసుకోలేదు అనుకోండి, యూ కెన్ డిక్లేర్ సమ్ టైప్స్. మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ టైప్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు.
here you can declare your types. Okay, ఇక్కడ మీరు కావాలనుకుంటే టైప్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఏ టైప్స్ కావాలంటే ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసుకున్న టైప్స్ ఏంటి, ఈజ్ గ్లోబల్ అవైలబుల్ ఫర్ దిస్ ఫామ్. ఈ ఫామ్ వరకే అవి అవైలబుల్ ఉంటాయి, ఫామ్ బయట మళ్ళీ ఉండవు. ఫామ్ బయట ఇది అనార్మెంట్గా అవైలబుల్. ఇంకా ఫైన్, ఇంకేమేమి అవసరం ఉంటాయి నాకు, జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ విత్ ఇన్ దిస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ కరెన్సీ కానీ క్వాంటిటీ కానీ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి, వాటికి కంపల్సరీ మీకు ఏంటంటే రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ కావాలి. ఇప్పుడు జిఎస్ అండర్స్కోర్ వివిఐపిలో ఎన్ఈటీడబ్ల్యూ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్, ఇట్స్ అమౌంట్ ఫీల్డ్. సో డెఫినెట్గా దానికి ఒక రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ కావాలి. కాబట్టి ఐ క్రియేట్ వన్ వేరియబుల్ జీవీ అండర్స్కోర్ డబ్ల్యూఏఈఆర్కే విచ్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ డబ్ల్యూఏఈఆర్కే. ఓకే, వాటికి మీరు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ కావాలంటే అని ఇవ్వచ్చు, లేదంటే ఫైన్. సో ఇది ఇచ్చినాక ఇప్పుడు మరి ఆ జిఎస్ అండర్స్కోర్ ఎన్ఈటీడబ్ల్యూ ఫీల్డ్కి నేను రెఫర్ చేయాలి కదా, కరెన్సీ క్వాంటిటీ మ్యాప్ చేయాలి కదా. సో డౌన్ ఉంది ఇక్కడ కరెన్సీ క్వాంటిటీ క్లిక్ చేయండి. సో ఫీల్డ్ నేమ్ ఏంటి, జిఎస్ అండర్స్కోర్ విబిఏపి హైఫెన్ ఎన్ఈటీడబ్ల్యూఆర్. రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఏంటి, జీవీ అండర్స్కోర్ డబ్ల్యూఏఆర్. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్ హియర్, okay, is it clear? Again go back to your data declarations. అంటే కంపల్సరీ మీకు కరెన్సీ కానీ క్వాంటిటీ ఫీల్డ్స్ ఉంటే మీరు కంపల్సరీ దానికి రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి. దానికోసం ఏం చేస్తే నేను స్పెషల్గా మళ్ళీ ఇంకో వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. అలానే ఇప్పుడు మళ్ళీ మీకు గ్లోబల్ డేటాలో మీకు ఇంకా వేరియబుల్స్ కావాలో చూసుకోండి. ఇప్పుడు విబిఐపి ఉంది కదా, నాకు ఆ టోటల్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎన్ఈటీడబ్ల్యూఆర్ ఐటమ్స్ అనేది టోటల్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేయాలి. అంటే టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ నాకు వేరియబుల్ కావాలి కదా. సో దానికోసం జీవీ అండర్స్కోర్ టాట్ అని చెప్పి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను, విచ్ ఈస్ ఆఫ్ టైప్ NETWR underscore AP. ఓకే, సో హియర్ నా ఫర్ దీనికి కూడా మరి రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి కదా మనం, డెఫినెట్గా దీనికి కూడా కరెన్సీ క్వాంటిటీ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి. సో జీవీ అండర్స్కోర్ టాట్, సో వాట్ ఈస్ జీవీ అండర్స్కోర్ WERK, what is it, currency. Clear everybody? Again, once ఇది అయిపోయినాక డూ యువర్ సింటాక్టిక్ చెక్. ఆ పార్ట్ వరకు చెక్ చేస్తాం మొత్తం కదా. సో అలానే ఫామ్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉందో లేదా చెక్ చేసుకోవాలంటే అలానే మీకు గ్లోబల్ డెఫినేషన్స్లో గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ డేటా ఉంది, టైప్స్ ఉంది, పక్కన ఫీల్డ్ సింబల్స్. మీకు ఫీల్డ్ సింబల్స్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ డిక్లేర్ ఫీల్డ్ సింబల్స్. మీకు ఫీల్డ్ సింబల్స్ కావాలనుకుంటే యూ కెన్ డిక్లేర్ ఫీల్డ్ సింబల్స్. అది కాకుండా పక్కన మీకు యూ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆప్షన్ కాల్డ్ ఇనిషియలైజేషన్. యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇనిషియలైజేషన్. ఏదైనా ఫీల్డ్స్లో మీరు వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి, లాజిక్ రాసుకోవాలి, ఏదైనా కోడ్ రాయాలి అంటే వాంట్ రైట్ సమ్ కోడ్. Let us say A1. ఓకే, ఇప్పుడు వీటికి మనం లాజిక్ రాసుకోవాలి అంటే ఐ వాంట్ రైట్ సమ్ లాజిక్. ఎప్పుడైతే నేను ఫామ్లోకి రాగానే నాకు సమ్ లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనుకోండి, ఆ లాజిక్ ఎక్కడ రాస్తాను, ఇనిషియలైజేషన్. Write some logic with an initialization. Here you can have some input parameters. A1 I want to take it as an input parameter and A2 I want to take it as a output parameter. And within this is the place where you can write whatever logic you want. So logic రాసుకున్నప్పుడు you have option called pretty print. Logic రాసుకున్నప్పుడు pretty print చేసుకోవచ్చు. అలానే you can also call within this smart form, you can also call a program, you can also call a function module or anything. Just click on this symbol. Okay, so call function, submit, anything. So
ఇక్కడ మనం చాలా లాజిక్ రాస్తున్నాం అనుకోండి, చాలా లాజిక్ రాస్తుంటే అప్పుడు ఆల్సో నేను ఏం చేస్తాను, సబ్రూటీన్స్ వాడుకుంటాను కదా, పర్ఫామ్ అది వాడుకుంటాను. ఇక్కడ పర్ఫామ్ రాసినప్పుడు మరి ఫామ్ అండ్ ఫామ్స్ ఎక్కడ రాస్తాను, ఆప్షన్ కాల్డ్ ఫామ్ రూటింగ్. దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ రైట్ యువర్ ఫామ్. ఇక్కడ పర్ఫామ్స్ పెడతాను, అక్కడే పెడతాను ఫామ్ అండ్ ఫామ్. దిస్ కోడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ whenever it is going to hit the form. మీరు డ్రైవర్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఫామ్ హిట్ చేయగానే ఫస్ట్ మీకు ఈ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా నెక్స్ట్ మీ ఫామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, is it clear? This is the concept. So clear everybody? Hope everybody understood? Concept fine. So now after designing in the global settings, you will make all your settings and arrangement. After that, next what you do pages and windows. You design your pages and windows. Next thing is you design your pages. Now next step is designing the layout. In the pages and windows, you are going to design your layout. You are going to design your layout. Okay. So once your settings ఇవన్నీ చేసుకున్నారు, global settings చేసుకున్నారు, next step is designing your layout. So for layout design చేయడానికి, so here we had a page. So first we are going to create a page. First we are going to have a page. So in SAP, okay, sorry, smartforms, we have a flexibility of having a background picture or image in smartforms. Within a smartforms, you can have a background image or picture. In a smartphone, you can have something called background image or pictures. So generally logos are available in what? SC78 is a transaction code for bitmap logos, where you can upload that logo into your smartphones. SC78 is a transaction code where you can upload your bitmap logos. Just click on this. Just say F4 button here. So color, execute button here. So these are your background logo which you are going to have on the page. Page lo మీరు కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్ లోగో పెట్టుకోండి. ఓకే, సో దాని అలైన్మెంట్స్ పొజిషన్స్ మార్చుకోవాలంటే ఇక్కడ మార్చుకోండి. లోగో ఇప్పుడు మామూలుగా ఎడ్జ్లోకి వచ్చేస్తుంది, పేజ్ స్టార్టింగ్లోకి వచ్చేస్తుంది, దాన్ని మీరు సెంటర్లో కానీ ఇక్కడ పెట్టుకోవడం. ఓకే, బ్యాక్గ్రౌండ్ లోగో ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ విత్ ఇన్ ద పేజ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ వేర్ ఇక యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఇంపార్టెంట్ విషయం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ మొత్తానికి అది పోర్ట్రేట్ ల్యాండ్స్కేప్ అని డిసైడ్ చేస్తాం. అంటే ఆ ఫామ్లో 10 పేజీలు ఉన్నా కూడా ఈచ్ పేజ్ ఇండివిజువల్గా ఏ ఫార్మాట్లో రావాలని చెప్పలేదు. బట్ ఇన్ స్మార్ట్ ఫామ్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఎ ఫ్లెక్సిబిలిటీ లైక్ ఐ కెన్ డిసైడ్ ఈచ్ పేజ్ షుడ్ డిస్ప్లే విచ్ ఫార్మాట్. అంటే ఒక పేజ్ నేను ల్యాండ్స్కేప్లో పెట్టుకోవచ్చు, పేజ్ కావాలంటే పోర్ట్రేట్ ఫార్మాట్. దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ స్క్రిప్ట్స్. స్క్రిప్ట్లో ఏం చేస్తాను, ఫామ్లోనే హెడర్లోనే ఐ గివ్ ఇట్ యాజ్ పోర్ట్రేట్. సో అన్ని పేజెస్ కూడా అదే ఫార్మాట్ ఇస్తుంది, అన్ని పేజెస్ కూడా అదే ఫార్మాట్ ఇస్తుంది. ఆల్ అదర్ పేజెస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫార్మాట్. Here you have option, in the page node you have output options where you are going to decide your resource name అంటే తెలుసు కదా, ఏ ట్రే నుంచి పేజ్ ప్రింట్ చేసుకునేది ట్రే ఇస్తాను. అలానే ప్రింట్ మోడ్ అంటే తెలుసు కదా, డూప్లెక్స్, కంబుల్ డూప్లెక్స్, సింగిల్ సైడ్ ప్రింటింగ్ డిసైడింగ్ హియర్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి జనరల్ అట్రిబ్యూట్స్. హియర్ యూ కెన్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ పేజ్, నెక్స్ట్ పేజ్, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ పేజ్ వెళ్ళాలి అంటే మీరు ఇవ్వాల్సిందే. నెక్స్ట్ పేజ్ బై డిఫాల్ట్ ఏమంటే మీరు పేజ్ 1 ఇస్తే నెక్స్ట్ పేజ్ 1 వస్తుంది, అదే ఫార్మాట్ వస్తుంది. లేదు ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ పేజ్ ఫార్మాట్ వస్తుంది. ఇంకో పేజ్ క్రియేట్ చేయాలంటే జస్ట్ ప్లేస్ ద కర్సర్ ఆన్ హియర్, సే రైట్ క్లిక్,
నార్మల్ వచ్చిన లోగో ఉండాలంటే అదే సార్ అవన్నీ ఉంటాయి. సో క్రియేట్ what I can say page, create page, like this I can have another page. For this the next page is page. So page 1 I can have what? Page. Okay. So page 1. So you can change the name of this one. Is it clear? So now currently within a page, now you can have windows. Okay. Basically in SAP, in smartforms, you are going to have 4 types of windows. These are the 4 types. Smartforms, you are going to have 4 types of smartforms. You are going to have 4 types of smartforms. We are going to have 4 types of windows. Main window, secondary windows, office windows. Smartforms. We are going to have 4 types of windows. Main windows, secondary windows, office windows, and function windows. Smartforms. We will have 4 types of windows. Main windows, secondary windows, office windows. So take a side thing as first one, main window. Main window, everybody knows about main window. Okay. Main window is going to help you provide a page break. Page break for challenge, you need to have a main window. Main window will help you in providing a page break. Main window will help you in providing a page break. Main window will help you in providing a page break. Providing a page break. If you want to have something like continuous data or long text, anything will be populated within the main windows. Populated within the main windows. Continuous data కానీ long text కానీ ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా కావాలంటే you can populate it in the main windows. Everybody, you can have it. So next one is secondary window. Secondary windows is just like your variable windows in SAP. Secondary windows are just like your variable windows in SAP scripts. So that means you are going to have fixed size. Like let us say, so the window size is of 10 lines. You can accommodate only 10 lines of data. You cannot accommodate more. Next, after this, secondary window, next you have copies. It is something. Here you are going to have the copies windows. So you are going to have copies windows. Now you are going to have something called copies
these windows. Okay. So so copies window purpose ఏంటంటే whenever you trigger a form run చేసేటప్పుడు మీరు నెంబర్ ఆఫ్ కాపీస్ 10 అని ఇచ్చారు అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ గోయింగ్ టు ఒరిజినల్, తర్వాత వచ్చేది డూప్లికేట్స్ విల్ కాపీస్. సో మీరు ఒకసారి ప్రింట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే లైక్ యూ వాంట్ టు సే ఫస్ట్ డే ఏమీ రాకూడదు, నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఇచ్చేటప్పుడు అన్నీ కాపీస్ అని హెడ్డింగ్ రావాలి, అయినా హెడ్డింగ్స్ కాపీస్ అని రావాలి. అలా కావాలి అని అంటే మరి ఏం చేయాలి అంటే ఆ కాపీస్ అనే విండో కంటెంట్ ఎప్పుడు ఉండాలి, ఓన్లీ కాపీస్ మీద ప్రింట్ అవ్వాలి. అలా కావాలి అనుకుంటే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టైప్ ఆఫ్ విండోస్ కాల్డ్ కాపీస్ విండోస్. ఇన్ దట్ యూ రైట్ ఏ కంటెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రింటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ కాపీస్. కాపీస్ మీద ప్రింట్ అవుతాయి, ఒరిజినల్ మీద ప్రింట్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాపీస్. These copies windows are going to be triggered only on copies. The form run చేసినప్పుడు ఆ కాపీస్ మీద ఉంటాయి. So next afterwards, what you have? So generally in smartphone or script, the windows are going to be executed or processed in the order which they are in. Windows in the order like orders in the order processed. Like let us say here you have page, here you have one logo window, and you have to address, from address, object, and a header, you have main window. So generally, a lot happens is within the subject, you want to give the total value of the order. Entire sales order total value ante record untundi. Kani ee subject window ekkundi main window kante primary. Okay? The windows order trigger ayinappudu subject window already trigger అయిపోతుంది. ఇంకా టోటల్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది, ఫుటర్ విండో పెట్టుకున్నా దాంట్లో టోటల్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం. కానీ ఆ టోటల్ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కూడా కాదు, సబ్జెక్ట్ విండోలో కూడా కాదు. ఏమవుతుందంటే మీకు అక్కడ ఏమీ రాదు, సబ్జెక్ట్ విండోలో ఏమీ రాదు, కానీ అక్కడ క్యాల్కులేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది, కింద అవుతుంది. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ వాల్యూ మీరు ఇక్కడ కింద ఉన్న వాల్యూ మీకు సబ్జెక్ట్ విండోలో రావాలి అంటే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ విండో as ఫైనల్ విండో. దట్ మీన్స్ దిస్ విండో is going to be triggered after completion of execution of all the windows. That means this final window is going to trigger after completion of completing the execution of all the windows. Then this window is going to be. So we have to total value కూడా వస్తుంది, మొత్తంలో టోటల్ క్యాలిక్యులేట్ అవుతున్నా ఆ టోటల్ వాల్యూ తర్వాత వస్తుంది. That is the way we are going to have final. Then consider repeat it. ఇప్పుడు మనకి విండోస్ అన్నీ కూడా జనరల్గా స్మార్ట్ ఫోన్ కానీ స్విచ్ కానీ విండోస్ అన్నీ ఒక ఆర్డర్లో మీ ఆర్డర్ అయితే ఉన్నాయో ఆర్డర్లో ట్రిగర్ అవుతుంది. సో ట్రిగర్ అవుతున్నప్పుడు సో మనం టోటల్ క్యాలిక్యులేషన్ అంటే నేను మా ఆర్డర్ వాల్యూ ఎంత అనేది సబ్జెక్ట్లో పెడదాం అనుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ ద ఆర్డర్ వాల్యూ అని చెప్పి పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఆ ఆర్డర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ ఎక్కడ చేస్తాను, నేను ఫోటోలో చేస్తాను. ఫోటోలో క్యాలిక్యులేషన్ చేసి కంటే ముందే అసలు ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోతుంది, సబ్జెక్ట్ విండో ప్రింట్ అయిపోతుంది, అప్పటికే సబ్జెక్ట్ విండో ప్రింట్ అయిపోతుంది. సో ప్రింట్ అయినా సరే మీకు అక్కడ టోటల్ వాల్యూ రావాలి అంటే యూ షుడ్ మేక్ దట్ విండో as final window. The type of window should be final window. What is the reason for that is, so if you make that window as a final window, this window is going to be executed or processed after completing the execution of all the windows. Many windows execute ayinaka. Okay? You have it? This is the concept.
This way we have 4 types of windows. Smart form lo regularly question is what are the types of windows? So what is copies windows, what is final windows? ఎందుకంటే మీకు జనరల్గా రియల్ టైంలో చేసేవాళ్ళు కూడా గుర్తుండదు, వాడితేనే మనం గుర్తుండేది ఎప్పుడు కూడా. రియల్ టైంలో ఇంటర్వ్యూలో అడిగితే టైప్స్ ఆఫ్ విండోస్ అంటే మెయిన్ సెకండరీ అంటారు తప్ప మెయిన్ సెకండరీ కూడా అంటారు, మెయిన్ వేరియబుల్ అంటారు. సో యాక్చువల్గా యూ హ్యావ్ 4 types of windows: main, secondary, copies and final. So when anybody asks you what is copies windows and what is final windows, you should be in a position to explain. Okay, this is the కాపీస్ విండోస్ మీరు కూడా ట్రై చేసుకోండి, హ్యాండ్ విండో ట్రై చేయొచ్చని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు కాపీస్ విండో క్రియేట్ చేసిన ఇందులో కంటెంట్ రాయండి. సో మీరు ప్రింట్ ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఓపెన్ ఫామ్ అనగానే మీరు పాపప్ వస్తుంది కదా, ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, డివైస్ అవన్నీ ఇస్తున్నారు కదా, కాపీస్ రెండు ఇచ్చుకోండి. సో ఒరిజినల్ సెకండ్ దాంట్లో ఫస్ట్ కాపీ అని రాస్తుంది, సెకండ్ దాంట్లో కాపీ వస్తుంది. అదే నువ్వు ఏ కంటెంట్ రాస్తే అది వస్తుంది. నువ్వు కంటెంట్ కాపీ అయినా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, నెక్స్ట్ వచ్చిన కంటెంట్ రాస్తాను. ఓకే, ఇది ఎక్కడంటే జనరల్గా ఎక్కడైనా వాడుతుంటే లెటర్సే ఇప్పుడు మీకు ఒరిజినల్ మీద ఏంటంటే మనకి సిగ్నేచర్ అవ్వాలి, సిస్టమ్ జనరేట్ సిగ్నేచర్ ప్రింట్ అవ్వాలి. ఒరిజినల్స్ కాని వాటి మీద ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ సిగ్నేచర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అనేది ఏదో మెసేజ్ రావాలి. దాని గురించి this is the now after this slowly within the window now right click, so one by one we create windows. This is the main window, right click on this here. Now you create whichever windows you want. Now say create. So by default make maximum any main windows untai one main, you are going to have only one main window. Here you are going to have a secondary. Okay, so now you are going to create secondary. So here you are going to supposed to write the logic. ఇప్పుడు ఈ విండో కింద మీరు ఏం కావాలంటే అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు, టెక్స్ట్, టేబుల్, టెంప్లెట్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకే, వాట్ ఆల్ థింగ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో టుమారో మీరు కంప్లీట్ ఫామ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం, అలానే హౌ టు క్రియేట్ డ్రైవర్ ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో. I'm going to try to end it by tomorrow. Ready? 10:30. Okay.